అన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నారు కదా ప్రతి ఒక్కళ్ళు, ఓకేనా? డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఒక ఫోల్డర్లో పెట్టుకోండి. సో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్క వీడియో ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అని అంటే ప్రతి ఒక్క దాంట్లో మనం అవుట్పుట్ చూపించుకుంటున్నాము, ఓకేనా? సార్ ఇలా చేసుకుంటున్నాం సార్. వెరీ గుడ్. దాన్ని ఓకే గుడ్. ఏం లేదు, ఒక్కొక్క వీడియోని అసలు ఆ వీడియోలో ఏముంది, అకౌంట్స్ పేయబుల్సా, అకౌంట్స్ రిసీవబుల్సా, ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామా, డన్నింగా, ఏంటి అసలు అసలు లోపల ఏముంది, ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూసి దెన్ నెక్స్ట్ టోటల్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ మెటీరియల్ అనే ఒకటి ఉంది కదా, సో ఆ మెటీరియల్ ఓపెన్ చేసుకొని నీట్గా చదువుకుంటూ వచ్చేయండి. కాన్సెప్ట్ అయిపోవాలి, థియరీ పార్ట్ అయిపోవాలి, ఐ మీన్ కన్ఫిగరేషన్ పార్ట్ అయిపోవాలి అండ్ థియరీ పార్ట్ కూడా అయిపోవాలి. సో దిస్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. ఓకే, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? నేను మీకు ఏం చెప్పాను, డన్నింగ్ అంటే డన్నింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైనా ఒకళ్ళు ప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వాలి అని నేను మీకు ముందుగానే చెప్తున్నాను. దయచేసి ఎస్ఏపి సిస్టమ్ని ప్రతి ఒక్క కన్ఫిగరేషన్ చేయండి, ఓకేనా? సో కన్ఫిగరేషన్స్ డిలే చేయకండి. కన్ఫిగరేషన్స్ డిలే చేస్తే మీకు ఏమవుతుందంటే మీరు లాస్ట్లో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్కి వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలో మీకే తెలియదు, ఓకేనా? సో కంపల్సరీగా కన్ఫిగరేషన్స్ అనేది చేసి పెట్టుకోండి. రోజు మీరు చేసేదాన్ని డిలే చేశారనుకో ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా మనకే టైం వేస్ట్. ఓకే, నో ఇష్యూ. సో లెట్స్ నాట్ వేస్ట్ ద టైమ్, వీ కెన్ జంప్ ఇన్ టు ద డన్నింగ్ రన్. ఓకే, డన్నింగ్ రిమైండర్ నోటీసెస్ మనం ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాము? ఓకే, సో బిఫోర్ వి ప్రొవైడింగ్ ద డన్నింగ్ నోటీసెస్ అండ్ ఆల్, ఓకే, వాట్ వీ విల్ డూ, డన్నింగ్ నోటీసెస్ ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంది, కస్టమర్ది ఉంది కదా శ్రీనివాస్, ఆల్రెడీ ఉంది. ఓకే, సరే డైరెక్ట్గా చేసేద్దాం, నో ఇష్యూ. ఓకే, సో ఫర్ ది to provide the dunning reminder notices to the particular customers that we have posted, okay, we will use the transaction code F150. అదే ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ అయితే F110, ఓకేనా? అండ్ డన్నింగ్ అయితే F150. అండ్ మనం లైన్ ఐటమ్ గ్రేస్ పీరియడ్స్ వచ్చేసి ఒక 3 ఇచ్చాము. డన్నింగ్ ఇంటర్వెల్ ఇన్ డేస్ వచ్చేసి మనం ఒక 5 ఇచ్చాము అనుకుంటా, ఐ థింక్ సో, ఎస్. సో ఇప్పుడు 5 + 8, 5 + 3 8 కదా, 8 అవుతున్నప్పుడు ఒకసారి వేరే స్క్రీన్ ఓపెన్ చేసి FBL 5Nలోకి వెళ్ళిపో, లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే ఆఫ్ కస్టమర్స్, FBL 5N, FBL 5N ఎంటర్ చేయండి. ఓకే, రైట్. అండ్ కస్టమర్ అకౌంట్ ఇచ్చేసి చిన్న ఇది కాదు, కంపెనీ కోడ్ ఇచ్చేయి ఫస్ట్, బ్యాక్ వచ్చేయి, తీసేసేయి, మళ్ళీ డ్రాప్ డౌన్ చేయి, కంపెనీ కోడ్ ఇచ్చి పైన డ్రాప్ డౌన్ చేసేయి, డ్రాప్ డౌన్కి వెళ్ళు, కంపెనీ కోడ్ ఇవ్వు ఫస్ట్, ఇది కాదు చెప్తాను, డ్రాప్ డౌన్ చేయి. ఓకే ఓకే సార్, డ్రాప్ డౌన్ చేయి, పైన డ్రాప్ డౌన్ చేయి, పైన కస్టమర్ అకౌంట్ డ్రాప్ డౌన్ తీసుకో. చేసినాను సార్, చెయ్యి, డ్రాప్ డౌన్ చేయి, చెప్తున్నా కదా మళ్ళీ. ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్ ఉంది కదా, కంపెనీ కోడ్ ఇవ్వు కింద.
నీ కంపెనీ కోడ్ ఇస్తేనే కదా నీవు వచ్చాయి, లేకపోతే వేరే వాళ్ళవి వస్తాయి. ఎంటర్ చేయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఓపెన్ ఐటమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయి అంటే చూద్దాం. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఓపెన్ ఐటమ్ తీసుకో. ఓకే, మనం ఎప్పుడు పోస్ట్ చేసాము? 12/6/2022కి పోస్ట్ చేసాము. ఓకేనా, అంటే 12th డేట్లో పోస్ట్ చేసాం కాబట్టి 8 days అనేది ఇంటర్వెల్ ఇన్ డేస్ అండ్ లైన్ ఐటమ్ గ్రేస్ పీరియడ్స్ని కౌంట్ చేసుకొని, ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ వాట్ వీ విల్ డూ, we will going to produce the what is that dunning reminder notices for the particular customers. ఓకేనా, ఆ స్క్రీన్లోకి వెళ్ళిపో. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం డన్నింగ్ చేసే సేమ్ దట్ ఈస్ టోటలీ రిలేటెడ్ టు ది ఎలా చెప్పాలి మీకు, ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఎలా అయితే చేసామో, ఓకేనా, సేమ్ ఇది కూడా ఒకేలాగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనం 12th పోస్ట్ చేసాము అండ్ మనం లైన్ ఐటమ్ గ్రేస్ పీరియడ్స్ ఎట్ ది సేమ్ టైం రన్నింగ్ ఇంటర్వెల్స్ ఇన్ డేస్ ఒక మనం 5+3 8 ఇచ్చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం రన్నింగ్ రన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ రన్ డేట్ వచ్చేసి 21/06/2022 ఇచ్చేసాయి శ్రీను. 21/06/2022. ఓకే రైట్. అండ్ ఇక్కడ ఐడెంటిఫికేషన్ వచ్చేసి ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసాయి, 2నో 1నో 22 ఇచ్చేసాయి. ఓకే రైట్, ఇక్కడ పారామీటర్స్లోకి వెళ్ళిపో. సేమ్ మనం ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా చేసాము. సో డన్నింగ్ డేట్ కూడా ఇచ్చేసే శ్రీను 21/06/2020. ఓకే రైట్. డాక్యుమెంట్స్ పోస్టెడ్ అప్ టు, డాక్యుమెంట్ పోస్టెడ్ అప్ టు మీన్స్ వాట్, ఈ రోజు డేటే ఇచ్చేసే, నో ఇష్యూ 14/06/2022. అంటే ఏం లేదు, మీరు ఎక్కడి వరకు అయితే డాక్యుమెంట్స్ పోస్ట్ చేస్తారో, ఐ మీన్ ఇన్వాయిసెస్ పోస్ట్ చేస్తారో అదంతా ఇక్కడ అప్పీర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఆ కస్టమర్కి, పర్టికులర్ కస్టమర్స్కి. సో దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్ తీసేసుకో. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ అకౌంట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ కింద కస్టమర్స్ అని ఉంది కదా, దాన్ని డ్రాప్ డౌన్ చేసుకో ఫస్ట్. ఓకేనా, ఎంటర్ చేయి. రైట్, నీ కస్టమర్ తీసేసుకో. రైట్, దెన్ నెక్స్ట్ ప్రీ సెలెక్షన్స్ ట్యాబ్లోకి అవసరం లేదు. ప్రీ సెలెక్షన్స్ ట్యాబ్ అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు exclude the customers and all, you can exclude. If you want to include the customers on all, you can include. So that is the exclude option will be there for in the free selection tab. So free selection tab lo adi untundi anamata. Now it is not at all required. Adi nenu meeku technical aspects vachinappudu clear ga cheptanu. Okay na. Then next dunning sorry additional log loki velipandi. అక్కడ కస్టమర్కి సంబంధించింది ఇచ్చేసాయి. కస్టమర్కి యా, ఓకే రైట్. సి ఇక్కడ మనకి స్టేటస్ ఉంది కదా, సేమ్ అంటే నార్మల్గా మనం ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా చేసామో అక్కడ స్టేటస్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి సేవ్ పారామీటర్స్ కొట్టేసాయి. స్టేటస్ అనే ట్యాబ్ ఉంది కదా, నో పారామీటర్స్ పక్కన వెబ్సైట్లో స్టేటస్లోకి వెళ్ళిపో, ఎస్ కొట్టేసాయి. ఎస్
ఓకే, ఒకసారి ఎంటర్ చేసేయి. ఓకే, రైట్. పారామీటర్స్ ఫర్ మెయింటైన్ అని వచ్చేసింది. దెన్ నెక్స్ట్ ఒకసారి షెడ్యూల్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిపో. పైన షెడ్యూల్ ఆప్షన్ అని ఉంది కదా. ఇక్కడ మనం అవుట్పుట్ డివైస్ వచ్చేసి స్టాండర్డ్ వాడతాం అనమాట. ఓకేనా, LP01 ప్రింటింగ్ ఆఫ్ ది డివైసెస్. LP01 డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసే క్యాపిటల్ లెటర్స్లో LP01. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ కంటిన్యూ ఆప్షన్ ఉంది కదా, కంటిన్యూ ఆప్షన్. ఓకేనా. సో నాకు స్క్రీన్ లేట్గా కనిపిస్తుంది. ఐ థింక్ సో నా నెట్ స్లోగా ఉందేమో. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ మనకి స్టార్ట్ డేట్ అండ్ స్టార్ట్ టైంకి వచ్చేసి మనకి క్లియర్గా ఇక్కడ ఉన్నాయి అనమాట. ఓకే, రైట్. సో వీ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ అనదర్ డేట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ లాగానే స్టార్ట్ ఇమిడియట్లీ అనే ఆప్షన్ ఉంది. ఆ స్టార్ట్ ఇమిడియట్లీ ఆప్షన్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది కదా. ఆ స్టార్ట్ ఇమిడియట్లీ ఆప్షన్ అనేది దాని మీద క్లిక్ చేసేసాయి. ఓకేనా. దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ షెడ్యూల్ అని ఉంది కదా, షెడ్యూల్ని ఓపెన్ చేసేసాయి. యా, ఓకే. డన్నింగ్ సెక్షన్ ఈ షెడ్యూల్డ్. ఒకసారి ఎంటర్ చేసేసాయి. డన్నింగ్ సెలెక్షన్ ఈజ్ కంప్లీట్. ఓకే, ఇంకొకసారి ఎంటర్ చేసేసాయి. ఇంకొకసారి ఎంటర్ చేయి. డన్నింగ్ సెలెక్షన్ ఈజ్ కంప్లీట్. ఓకే, సో నీది పాత సిస్టమ్ కదా. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అని అంటే డన్నింగ్ ప్రింట్అవుట్ చేసేద్దాము. డన్నింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్ అని వచ్చింది కాబట్టి పైన డన్నింగ్ ప్రింట్అవుట్ అని ఒకటి ఉంది కదా, కొంచెం పైన ఆ డన్నింగ్ ప్రింట్అవుట్ ఓపెన్ చేసేయి. LP01 ఇచ్చేసాయి. LP01 ఒకసారి కంటిన్యూ ఆప్షన్ చేసేసాయి. స్టార్ట్ ఇమిడియట్లీ ఉంది కదా, ఎస్, ప్రింట్అవుట్ చేసేయి. యా, ఒకసారి క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. రన్నింగ్ ప్రింట్అవుట్ రన్నింగ్. ఓసే క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. అంతే వస్తుందా? వచ్చింది సార్. రన్నింగ్ ప్రింట్అవుట్ ఈస్ కంప్లీట్. రన్నింగ్ ప్రింట్అవుట్ ఈస్ కంప్లీట్. ఓకే, రైట్. నీ పాత సిస్టమ్ కదా, సో నీకు డేట్స్ ఇవన్నీ ఏమీ కనిపించట్లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి ఇప్పుడు డన్నింగ్ హిస్టరీకి సంబంధించిన దాంట్లో మనం చూడాలి అంటే, సో ఒకసారి గో టు ద డన్నింగ్ హిస్టరీ. ఎస్, ఇక్కడ మన కంపెనీ కోడ్ ఉంది కదా, కంపెనీ కోడ్ ఇచ్చేసి కింద కంపెనీ కోడ్. ఓకే, రైట్. గో టు ద డన్నింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆప్షన్. ఎగ్జిక్యూట్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిపో. ఎస్, ఇక్కడ డన్నింగ్ నోటీసెస్ అనేది మనకి ఒకటి జనరేట్ అయ్యింది. ఈ డన్నింగ్ నోటీసెస్ అని మనకి జనరేట్ అయినప్పుడు మనం దీని డిస్ప్లే అనేది ఎలా చూడాలి? నార్మల్గా అంటే 10,000 రూపీస్ అనేది వచ్చేసింది మనకి. 10,000 రూపీస్ కంపల్సరీగా అంటే ప్రీవియస్గా 12/6/2022లో మనం ఒక 10,000 అనేది దానికి బేస్ చేసుకొని ఓపెన్ చేసాం అంతేనా. అంటే కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ని పోస్ట్ చేసాం. రైట్. సి, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఇంటర్వెల్ ఇన్ డేస్ ఇచ్చాము. ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ లైన్ ఐటమ్ గ్రేస్ పీరియడ్ స్పేస్ చేసుకొని దాన్ని మనం ఇక్కడ జనరేట్ చేసాము ఒకటి. దెన్ నెక్స్ట్ నేనేం చెప్పాను, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డన్నింగ్కి సంబంధించిన దాంట్లో మనం వాళ్ళు కనుక సర్టైన్ డేట్కి పేమెంట్ చేయకపోతే, ఓకేనా, సో వాళ్ళకి సర్టైన్ పేమెంట్ అనేది సర్టైన్ డేట్లో కనుక పేమెంట్ చేయకపోతే వాట్ విల్ హ్యాపెన్?
మనకి డన్నింగ్ ఛార్జెస్ అనేది ఒకటి వేస్తామని చెప్పానా లేదా? సో అందుకని ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా డన్నింగ్ కి సంబంధించిన ఛార్జెస్ అంటే ఫస్ట్ డన్నింగ్ లెవెలా, సెకండ్ డన్నింగ్ లెవెలా, థర్డ్ డన్నింగ్ లెవెలా, ఫోర్త్ డన్నింగ్ లెవెల్సా? ఈ డన్నింగ్ లెవెల్స్ అని ఉన్నాయి కదా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డన్నింగ్ లెవెల్లో మనం ఒక ఛార్జెస్ అనేది అప్లికబుల్ చేసాం కదా. సో ఇప్పుడు ఆ ఛార్జెస్ అనేది అప్లికబుల్ చేసినప్పుడు డన్నింగ్ ఛార్జ్ ఎంత అప్లికబుల్ అయింది అనేది మనకి తెలియాలి కదా కంపల్సరిగా. సో బేస్డ్ ఆన్ ది డన్నింగ్ ఛార్జెస్ ఓన్లీ we will going to clear the invoices. Okay, customer will going to clear the invoices. ఓకే, నేను కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మన డన్నింగ్ నోటీసెస్ అనేది కంపల్సరీగా జనరేట్ అయిందా లేదా అనేది కంపల్సరీగా చూసుకోవాలి కదా. సో కంపల్సరీగా చూసుకోవాలంటే సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ వన్ డన్నింగ్ ప్రొసీజర్. మనకి ఇక్కడ మన డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ లేదా అనేది చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ SR41 అనేది మన డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ కాబట్టి ఇక్కడ 10,000 మీద క్లిక్ చేసేసి ఒకసారి ఆ అమౌంట్ ఉంది కదా, ఆ అమౌంట్ మీద క్లిక్ చేయి. ఒక క్లిక్ చేసేయి. మీకు జస్ట్ కాపీ చేసుకోవడానికి రావట్లేదా? లేదు సార్. అంటే వస్తుందా? ఓకే రైట్. ఒకసారి డన్నింగ్ డిస్ప్లే డన్నింగ్ నోటీసెస్ అని ఉంది కదా, ఎస్ ఆ డిస్ప్లే డన్నింగ్ నోటీస్లోకి వెళ్ళిపో. సెలెక్ట్ ఎంట్రీ, అదే సెలెక్ట్ ఎంట్రీ అంటున్నాడు, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకో, డబుల్ క్లిక్ చేయి. సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే జస్ట్ క్లిక్ మార్క్ చేస్తే సెలెక్ట్ అయిపోతుంది అది. లేదు సార్, డబుల్ క్లిక్ ఇస్తున్నా కూడా సెలెక్ట్ అవ్వడం లేదు సార్. సెలెక్ట్ అవ్వాలి శ్రీను, జస్ట్ దాని మీద క్లిక్ చేస్తే సెలెక్ట్ అయిపోతుంది. అంటే ఒక రెడ్ కలర్ మార్క్లో నీకు ఇట్లా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో సెలెక్ట్ అయినట్టు వస్తుంది. ఒకసారి 1ని క్లిక్ చేయి. ఒకసారి 10,000ని మళ్ళీ క్లిక్ చేసేసి చెప్తాను. లేకపోతే చూస్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఆ చూస్ అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్ళు. అదేదో ఉంది చూద్దాం. ఇది తీసేసి చూస్ కాదు, ఇంకా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు, లేఅవుట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు కదా. ఒకసారి ఊరిక మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకొని డిస్ప్లే డన్నింగ్ నోటీసెస్లోకి వెళ్ళిపో. డిస్ప్లే డన్నింగ్ నోటీసెస్లోకి వెళ్ళు. ఓకే రైట్. ఇక్కడ ప్రింట్ ప్రీవ్యూ అని ఉంది కదా శ్రీను, ప్రింట్ ప్రీవ్యూ కింద లాస్ట్ లో ప్రింట్ ప్రీవ్యూ అని కనపడలేదా? ఆ ప్రింట్ ప్రీవ్యూని ప్రింట్ ప్రీవ్యూ చేసేసాయి. ఎస్, క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. LP01 అవుట్పుట్ ఇచ్చేసాయి. LP01 కంటిన్యూ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిపో. కంటిన్యూ ఆప్షన్ చూసావా, నీ డన్నింగ్ నోటీసెస్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది బేస్డ్ ఆన్ ది LP01 అవుట్పుట్ డివైస్ బేస్ చేసుకొని నీ డన్నింగ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు డన్నింగ్లో నువ్వు ఫస్ట్ లెవెల్కి ఎంత ఛార్జ్ ఇచ్చావు, ఇది ఫస్ట్ డన్నింగ్ లెవెల్ నోటీసెస్ కదా, ఓకేనా. సో సుకుమార్ అనే కస్టమర్కి మనం 21/06/2022 డేట్ అని రోజు ఒక డన్నింగ్ లెవెల్ నోటీసెస్ అనేది పంపిస్తున్నాం. ఎందుకు, అతను పే చేయట్లేదు కాబట్టి. ఒకసారి కిందకి రా, ఒకసారి కింద డ్రాప్ డౌన్ చేసేసి. ఎస్, కిందకి వచ్చేసి. ఇప్పుడు మనకి డన్నింగ్ లెవెల్స్కి సంబంధించిన దాంట్లో మనకి డన్నింగ్ ఛార్జెస్ అనేది ఉంది కదా. ఈ డన్నింగ్ ఛార్జెస్లో హౌ మచ్ డన్నింగ్ ఛార్జెస్ యూ హ్యావ్ గివెన్ టు ది పర్టికులర్ కస్టమర్ బేస్డ్ ఆన్ ది వన్ డన్నింగ్ లెవెల్. I mean based on the dunning levels. This is the first dunning notice. You clearly you can see there is a first dunning notice that has written in the first page only. Okay, first page, first line of the first page, and then next step 302 document date and 12/06/2022, and our currency is INR and amount is 10,000. Okay, so here
After the 21st/06/2022, we will going to impose 100 rupees on the particular customer. That is the dunning charge. ఇక్కడ dunning charge ఉంది కదా, సో ఇక్కడ టోటల్ డ్యూ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఎంత కట్టాలి? 10,100 రూపీస్ కట్టాలి. అతను నీకు సపరేట్ గా పే చేస్తాడు. ఓకేనా? సో అది దట్ ఈస్ పెనాల్టీ వీ కెన్ సే కాల్డ్ ఇట్ యాజ్. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి? ఓకేనా? సో క్లియర్ రైట్? డన్నింగ్ కి సంబంధించిన కన్ఫిగరేషన్స్ చేసేసాము. డన్నింగ్ కి సంబంధించిన నోటీసెస్ కూడా జనరేట్ చేసుకున్నాము. ఓకే, సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? మీరేం చేయాలి? ఆ 10,000 అనేది క్లియర్ చేసుకోవాలి. అంటే మనమే కస్టమర్, మనమే వెండర్ కాబట్టి ఈ సిస్టంలో. అదే వేరే అంటే రియల్ టైంలో అయితే ఎలా జరుగుతుంది? ఒక అకౌంట్స్ పేయబుల్స్, అకౌంట్స్ రిసీవబుల్స్కి సంబంధించిన ఎండ్ యూజర్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు? వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్వాయిసెస్ ఏదైనా వచ్చినా పే చేయాలనుకుంటే పే చేసుకుంటారు. రావాల్సిన అమౌంట్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవి వాళ్ళు దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ ఇన్వాయిసెస్ అమౌంట్ని తెచ్చుకుంటారు అనమాట. ఓకేనా? సిస్టమ్ ఇన్వాయిస్ని పోస్ట్ చేసేసుకొని. డన్నింగ్ ఛార్జెస్ అనేది ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? వన్ అండ్ ఆఫ్ ఆల్? ఓకే, రైట్. Now I will going to ask you some questions on the dunning. Okay, right. ఒక్కసారి డన్నింగ్ కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఓపెన్ చేయి శ్రీను. స్కైప్ లో డన్నింగ్ సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఓపెన్ చేసుకో. కొంచెం పైకి వెళ్ళు. ఓపెన్ చేయి. ఓకే, రైట్. సి దెర్ ఈస్ ఎ డన్నింగ్ కన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ ఆల్. మనకి ఎంతమంది ఉన్నారు? 1 2 3 4 5 6 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 6 క్వశ్చన్స్ అనేది నేను ఈరోజు అడుగుతాను మిమ్మల్ని. ఓకేనా? అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్స్ నేను ఏదైతే అడుగుతున్నానో అది కంపల్సరీగా మీరు ఒక పేపర్లో నోట్ డౌన్ చేసేసుకోండి. నోట్ డౌన్ చేసేసుకున్న తర్వాత వాట్ యూ విల్ డూ? ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ మెమరైజ్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఎందుకు చెప్తున్నాను క్వశ్చన్స్ మీరు గో త్రూ అవ్వండి అని? ఎందుకు అని అంటే మీకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిండొచ్చు, ఒక క్వశ్చన్ రాకపోవచ్చు. ఓకే, సి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మీరేం చేస్తారు? ఆటోమేటిక్గా ఎస్ మీ మైండ్కి ఒక థింకింగ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఎస్, దిస్ ఈస్ ద ఫార్మాట్ వీ హ్యావ్ టు టెల్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. దెన్ నెక్స్ట్ ఆ క్వశ్చన్ అనేది తెలియకుండా, అసలు క్వశ్చన్కి సంబంధించిన కన్ఫిగరేషన్స్ కూడా మీకు తెలియకుండా అప్పుడు వాట్ యూ విల్ డూ? ఖచ్చితంగా మనం ఇంటర్వ్యూలో సక్సెస్ అనేది అవ్వలేం కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సక్సెస్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ, so you need to have clear cut knowledge on the concept. So that is why every day, so I'm asking each and every question on the interview point of view questions on the particular concepts. Okay, all right. So now I will start with Srinivaslu. Okay, so what do you mean by dunning? Why we need to use the dunning? Sir, dunning is used for the customers. Okay. At the same time, dunning is used to get the or enforce the charges on the customers delaying payment. Oh, very good. So, okay, right. One more question is, shall I impose, okay, more dunning charges that has not defined in the dunning charges for the particular customers? Is it possible? Yes, sir. Is it possible? Yes, sir. Question అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఓకే, వన్ మోర్ అంటే నేను వన్ మోర్ టైం అడుగుతాను, బాగా ఆలోచించుకొని చెప్పు. ఓకే సార్. See, shall we impose the another dunning charges
for the particular customers that has not defined in the FBMP transaction code, that configuration is dunning charges. Shall we impose? Yes, sir. Your answer is yes. Yes, sir. Okay, right. Okay, then how we can impose? Sir, every customer want to make a separate invoice and separate impose charges, right, sir? That means, see, you're not understanding my question. నా క్వశ్చన్ నీకు అర్థం కాలేదు. మనం డన్నింగ్ ఛార్జెస్ అనేది, నేను తెలుగులో చెప్తున్నాను చూడండి. డన్నింగ్ ఛార్జెస్ అనేది మనం కస్టమర్స్కి ఇంపోజ్ చేయొచ్చా? ఆ డన్నింగ్ ఛార్జెస్ అనేది FBMP ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కన్ఫిగరేషన్స్ లో మనం ఇవ్వలేదు అంటే ఇంపోజ్ అవుతుందా? డన్నింగ్ ఛార్జెస్ అనేది FBMP ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లో మనం అసలు ఇవ్వలేదు. ఇంపోజ్ అవుతుందా డన్నింగ్ నోటీసెస్ జనరేట్ చేసినప్పుడు? ఇప్పుడు చెప్పు, ఇంపోజ్ అవుతుందా? సార్ నో ఐడియా సార్. నో ఐడియా. ఇప్పుడు నువ్వు డన్నింగ్ ఛార్జెస్ లో ఇంపోజ్ చేసావు. ఎంత డన్నింగ్ ఛార్జెస్ 100 రూపీస్ అని ఇంపోజ్ చేసావు కదా? ఎస్ సార్. సో ఆ డన్నింగ్ ఛార్జెస్ ఇంపోజ్ చేసినప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, డన్నింగ్ ఛార్జెస్ అనేది నేను అసలు డిఫైన్ చేయలేదు ఒక సిస్టంలో. ఆ డన్నింగ్ ఛార్జెస్ అని నేను డన్నింగ్ నోటీసెస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను. డన్నింగ్ నోటీసెస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు డన్నింగ్ ఛార్జెస్ అప్లికబుల్ అవుతుందా అక్కడ? నో సార్, కాదు సార్. అదే క్వశ్చన్ నేను అడుగుతుంది ఇందాక నుంచి. ఓకే సార్. ఓకేనా? సో అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వెరీ గుడ్. మంచి ఆన్సర్ చెప్పావు. అండ్ యూనిక్ ఆన్సర్. అంటే డన్నింగ్ ఎలా చేస్తాం, సింపుల్ వేలో చెప్పండి. ఓకే, సో వాళ్ళు మిమ్మల్ని థియరీ పార్ట్ మీద ఓవర్గా దాన్ని ఏమంటారు డిస్కస్ చేయరు. వాళ్ళు మెయిన్ కన్ఫిగరేషన్స్ పార్ట్స్ మీద డిస్కస్ చేస్తారు. ఓకేనా? రైట్. అండ్ బాగా చెప్పావు, సూపర్. అంటే ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. 70% వస్తున్నావు. Okay, right, all of you. And then next, see here, right. And then next, who is next? Yes, next is Vinod Kumar. So, what do you mean by dunning levels? Dunning level. Yes. Based on the vendor invoice criteria, we can create a dunning level. It's supposed like amount wise we can create a dunning level. Suppose we can create 1 lakh. After 1 lakh we get 20 days, then will be 30 days, then will be 40 days. Depend upon the days or depend upon the amount, we can create a dunning level site. Okay, so can you elaborate it? Simple answer, you can elaborate it. That depend upon the invoice amount, sir. It might be sometimes maybe 1 lakh or 10,000 or. Depend on the amounts or depend on the dates? Depend upon the dates. First of all, it will be depend upon the dates, because we will usually create a one payment date. Like suppose if we invoice we have received today, they supposed to pay us on might be next 30 days. If they are not paid in before 30 days, we'll create one dunning level. If 30 days is crossed, we'll create one more dunning level. If 40 days will create 40 days will cross, the 40 days will be crossed, then we will create one more dunning level. That they depend upon the keeping. Okay, so you're elaborating the thing in this way. That is very good thing, but the main point is here, if customer doesn't make the payment, if I'm again repeating, if customer doesn't make the payment, okay, on the particular dates that we have defined, if that customer doesn't make the payment,
on the particular dates that we have defined, okay, we will send the dunning notices through dunning levels. Is it right? Yes. Yes. So మీరు డన్నింగ్ లెవెల్స్ని చిన్నగా డిఫైన్ చేసేసుకోవాలి. ఎందుకు డన్నింగ్ లెవెల్స్ని చిన్నగా డిఫైన్ చేయాలి అని అంటున్నాను? మనకి ఒక కస్టమర్ ఉన్నాడు, మనం మెటీరియల్ అనేది సెల్ చేసేసాము, తను ఇంకా అమౌంట్ కట్టలేదు. సో అమౌంట్ కట్టనప్పుడే కదా మనం డన్నింగ్ ఛార్జెస్ అనేది ఇంపోజ్ చేసేది, అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం డన్నింగ్ నోటీసెస్ అనేది తనకు పంపించేది. ఎందువల్ల? డన్నింగ్ లెవెల్స్ వల్ల మాత్రమే మనం పంపిస్తాము. ఓకేనా? సో త్రూ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డన్నింగ్ లెవెల్స్ we will send dunning notices if customer doesn't make the payment. ఓకేనా? సో చిన్నగా ఎలాబరేట్ చేసుకుంటే చెప్పుకో. ఎస్, నువ్వు చెప్పింది పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్, బట్ నీ వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ నువ్వు చెప్పే సబ్జెక్ట్ అనేది రీచ్ అవ్వాలి అని అంటే కొంచెం షార్ట్గా చేసి చెప్పాలి. అది మంచి సెంటెన్సెస్తో చెప్పాలి. అర్థమైందా? ఓవరాల్ ఒక 70% రీచ్ అయ్యారు. ఇంకో 30% రీచ్ కావాలి అని అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ మోర్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్. సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అంటే ఏం లేదు, సబ్జెక్ట్ ఉన్నది చెప్పడమే. ఓకేనా? ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ హూ ఇస్ నెక్స్ట్? Who is next? Okay, Sukumar. I will going to ask you one small question. That is, line item grace periods. Why we need to use the line item grace periods? Line item grace periods is indicates to the a particular invoice posting dates. Any configuration we can do, it shows to the line item. When click the line item display, it displays. Otherwise not displayed. Grace periods. That is not at all correct answer. ఇంకొకసారి థింక్ చేసి చెప్పు. Why we need to use? I am not asking about the line item display. I am asking about the line item grace periods. Why we need to use the line item grace periods in the turning? Line item grace periods used to the particular payment. If ఓకే, రైట్. నువ్వు వీడియో అనేది చూడలేదు అండ్ థియరీ పార్ట్ అనేది చదవలేదు, అంతేనా? లేదు సార్. హానెస్టీగా చెప్పు. లేదు సార్. అంటే వర్క్ ఉంది, జాబ్. అదే చెప్తుంది. ఒక 1 hour స్పెండ్ చేసి జస్ట్ రిమెంబర్ చేసుకోండి. ఫీల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో రిమెంబర్ చేయండి. ఓకేనా? సో రిమెంబర్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది ఎవరి కోసం చేస్తుంది? మీకోసమే కదా. నా కోసం అంటే నా కోసం నాకెందుకు? లేదు సార్, అది 9కి వెళ్తాను, మార్నింగ్ క్లాస్ అయిపోతుంది. అదే నేనేం చెప్తున్నానంటే, ఎప్పటికీ అయినా మీరు ఒక పొజిషన్లోకి వెళ్ళాలంటే యూ నీడ్ టు డూ హార్డ్ వర్క్. ఓకేనా? సో హార్డ్ వర్క్ పేస్ ఆఫ్. నేను చెప్తున్నాను. మనకు క్వశ్చన్ ఏం అడిగాను నేను నిన్ను? లైన్ ఐటమ్ గ్రేస్ పీరియడ్స్. వై వీ నీడ్ టు యూస్ ద లైన్ ఐటమ్ గ్రేస్ పీరియడ్స్? సపోజ్ I'm taking line item grace periods as 3 days. Okay, in the configuration only we have taken the 3 days, right? So that means when you send an invoice to the particular customer on the 14/06/2022 to make payment, okay, so he will simply analyze the situation that we have more 3 days to make the payment. That means we have the time till 17/06/2022. Okay, so the customer can make the payment on 17/06/2022, right? So this is the use of the line item grace periods. After that, dunning interval in days will come up. Okay, so when we need to send the particular dunning notices to the customer, that means it will depend on the dunning interval in days, line item grace periods. ఓకేనా? ఏం లేదు, సింపుల్గా చెప్తున్నాను చూడండి.
14/06/2022 రోజు నువ్వు ఇన్వాయిస్ అనేది రైస్ చేసావు, ఇన్వాయిస్ అనేది తనకు పంపిస్తున్నావు. సో కానీ డన్నింగ్ కన్ఫిగరేషన్స్ లో లైన్ ఐటమ్ గ్రేస్ పీరియడ్స్ వచ్చేసి ఒక 3 days ఇస్తున్నాము. ఒక 3 days ఇస్తున్నాము అంటే ద పాయింట్ ఈస్ దట్ వాట్ కస్టమర్కి అర్థమైపోతుంది, ఎస్ మనకి ఇంకా 3 days ఉన్నాయి. 17/06/2022 డేట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనం అమౌంట్ అనేది పే చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది లైన్ ఐటమ్ గ్రేస్ పీరియడ్స్. ఓకేనా? అర్థమైందా సుకుమార్? అర్థమైంది సార్. ఇలానే చెప్పాలి, ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఇలానే చెప్పాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. దెన్ నెక్స్ట్ సత్యనారాయణ, ఫర్ యూ. Okay, what do you mean by dunning interval in days? And if I don't give the dunning interval in days in the dunning configurations, what will happen for the particular customer? In dunning procedure, there is a parameter on dunning interval in days. Yes. If it is run daily, system will count the run date and compared with the last dunning run date, sir. Very good. If it is not give the run date, it is very difficult to compare the last running date the amount. Okay, then so that is okay. If I don't give the dunning interval in days, whatever the answer that you have said to me, that is perfectly right. Then what do you mean by dunning interval in days? Can you explain in a bit more? At the same time, can you give me the example of the dunning interval in days? Tell me whatever the answers that you have in your mind, you can just tell me, no issue. I will not going to scold you. Okay, I will not going to give you wrong marks on these things. Okay, you can just tell me whatever the answer you have in your mind, you can just tell me, no issue. I will give you the answer, no issue. First tell me. I'm checking your subject skills and also communication skills. Sorry, sir, this question. Okay, no issue. See, నేను ఇచ్చిన మెటీరియల్ని కంపల్సరీగా చదువుకోండి, మీకు చాలా నాలెడ్జ్ వస్తుంది. కనీసం చదవండి, తెలుస్తుంది. ఎందుకు నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాను అంటే, మీరు వచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అవ్వకూడదు. కనీసం తను ఒక 80% అన్నా యాక్సెప్ట్ చేయాలి మిమ్మల్ని అని చెప్తున్నాను. రైట్, సీ హియర్, దెర్ ఈస్ ఎ డన్నింగ్ ఇంటర్వెల్ ఇన్ దిస్. యూ నీడ్ టు క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ on particular questions like line item grace periods and dunning interval in days. You will get some confusion, right? I will clear that confusion. Okay, no issue. Here I'm taking dunning interval in days as how much days? That is 10 days or 20 days or 15 days, like this. Okay, so why I have taken dunning interval as 10 days? That is based on the client information, right? Right, okay. Why? Because we have already sent first dunning notice to the particular customer on the 14/06/2022. Okay, assume that. We have already mentioned grace periods also, that is 3 days and all. If customer doesn't make the payment or amount on the 14/06/2021, we will send second dunning notices to the particular customer after 10 days. That is 24/06/2022. This is about the dunning interval in days. I am giving the example also. ఇలా చెప్తే ఇంటర్వ్యూలో మంచి సక్సెస్ తెచ్చుకుంటారు. ఓకేనా? రైట్, దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫర్ రఘు. Raghu, I will give you the small question only. Okay. So నాయిస్ వస్తుంది, నాయిస్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మ్యూట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసాం. ఓకేనా? రైట్,
రఘుకి ఒక క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే, I want to block the okay, some dunning notices for the particular customers, or else I want to block the and also one more question, I don't want to send the dunning reminder notices to the particular customers. Okay, where you can do that one. And one more thing is here, the same question, like same question only. I want to block the dunning reminder notices to the particular customers, where you can do that one. Sir. Yeah, tell me. క్వశ్చన్ అర్థమైందా రఘు? ఒకసారి అడగాల. అర్థమైంది సార్. ఎందుకంటే డన్నింగ్ నోటీస్ మనం ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతే ఏమవుతుంది అని కదా సార్, వెండర్కి కష్టం. ఎస్ సార్, పాస్ సార్. ఒకసారి చెప్పండి సార్. పాస్ ఏంది రఘు? ఇదేమన్నా మీలో ఎవరు కోటీశ్వరుడు లేకపోతే వేరే ఏమన్నా షోనా? నీ లైఫ్ చేంజింగ్ చేసే కోర్స్. ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది అని అడుగుతున్నారు సార్ వెండర్కి. No. I want to block the particular, dunning reminder notices for the customer, where you can do that one. Okay, Raghu. పాస్ అని లేకపోతే ఫెయిల్ అని ఇట్లాంటివి చెప్పకు, ఓకేనా? కొంచెంలో కొంచెమైనా మాట్లాడు. ఇంటర్వ్యూలో ఇలానే చెప్తావా? పాస్ అని చెప్తావా? ఇంకెప్పుడు చెప్పండి. ఓకే, రైట్. సి, the thing is here, I want to block the dunning reminder notices to the particular customers. I want to stop I don't want to send the particular dunning reminder notices to the some customers. All right. See, the answer is when you go to the transaction code XT02, there will be a company code data. In the company code data, we will have correspondence tab. In the correspondence tabs, we will have dunning procedures, right? And after that, we will have dunning blocks, right? So when you give the dunning block, option, okay, for the particular customer, automatically system will not generate any dunning reminder notices to the particular customers. Okay. And one more thing, when you are running the dunning in transaction code F150, we will have free selection tab. In the free selection tab, you can mention that customer. Okay. So you can exclude that customer so that the system will not send any dunning reminder notices to the particular customers that you have mentioned in the free selections. Okay. So this is the exact answer for the dunning block and all. Okay na Raghu? Video ne oka 2-3 times చూసి నేను ఎలా చెప్తున్నానో నేర్చుకో. ఓకే, మీ ఆన్సర్స్ అన్ని నేనే చెప్తున్నాను. ఒకనొక టైంకి వచ్చేసరికి మీ ఆన్సర్స్ మీరే చెప్తారు. ఇంకా నేను కొత్తగా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడానికి ఏముండదు. త్రూ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా అన్ని వచ్చేస్తాయి. యూ నో నీడ్ టు వరీ. దెన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఫర్ ది గిరీష్. ఓకే గిరీష్, ఐ విల్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ స్మాల్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ. ఓకే. Okay, all right. The question is, if the customer doesn't make the payment on the particular dates, okay, based on the dunning levels and all, we will give the dunning charges, right? Are these dunning charges are defined by you or else based on the client information? Depend by me only, sir. Depend by you only? Yes, sir. Is it right answer, all of you? Yeah. All of you, is it a right answer that the Girish has said? No, sir, I think. No, sir. Depend by the client, sir. Yes. So depending on the client information only, we will going to impose the charges on the particular customers. Okay.
రైట్. సి కన్ఫ్యూజన్ కాకుండా నీట్గా Yeah. చెప్పాలన్నమాట. ఓకేనా? Yeah. నేను ఇప్పుడు నువ్వు ఎస్ అన్నావు, ఎస్ అనిన దానికి తను ఏం చేస్తాడు, తనకి అసలు డన్నింగ్ కూడా తెలియదు అని చెప్పేసి ఇంటర్వ్యూర్ అనుకుంటాడు. Okay. Okay. ఓకేనా? Yeah, రైట్. okay, sir. సి మీరు పెట్టుకునే ఎక్స్పీరియన్స్కి అట్ ద సేమ్ టైం మీరు చెప్పే క్వశ్చన్స్కి కొంచెమైనా రిలేటెడ్ ఉండాలి కదా. Yeah. అవును. సో మీరు కరెక్ట్గా చెప్తే ఆటోమేటిక్గా క్లియర్ అయిపోతుంది. మీరు కరెక్ట్గా చెప్పలేదనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఏం లేదు, ఏం జరగదు. ఇక్కడ జరిగే థింగ్ ఏంటి అని అంటే తనకి అసలు ఏం తెలియదు అని చెప్పేసి ఒక డైలమాలో ఉంటారు అతను. Okay. ఓకేనా? సో డోంట్ రిపీట్ దిస్ ఐ మీన్ దిస్ ఆన్సర్ అగైన్ అండ్ అగైన్. అండ్ రఘు, నువ్వు పాస్ ఫెయిల్ అనేది చెప్పకు. వస్తే చెప్పు, లేకపోతే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ది మచ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ది పర్టికులర్ టాపిక్ అని చెప్పు. అంతేకాని పాస్ ఫెయిల్ అనేది చెప్పకు ఇంటర్వ్యూలో. అంటే నా దగ్గర చెప్తే చెప్పావు, ఓకే, మన ట్రైనింగ్ కాబట్టి నో ఇష్యూ. ఇంటర్వ్యూలో ఎప్పుడు చెప్పకు. ఓకే, రైట్. సి ఆల్ ఆఫ్ యూ మంచి క్వశ్చన్స్ అండ్ నీట్గా ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఇవే క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి. ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతాయి? టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ లైక్ డిఎంఈ అండ్ ఈబిఎస్, ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీగా రిపీట్ అవుతాయి క్వశ్చన్స్. ఇంకా ఇంకా వెళ్ళే కొద్ది డెప్త్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇంకా నెక్స్ట్ నుంచి. అంటే పేమెంట్ టర్మ్స్, దానికి సంబంధించిన డౌన్ పేమెంట్స్, దాన్ని నెక్స్ట్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ నుంచి కానీ, జిఎస్టీ కానీ, ఫారెన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్స్ కానీ, ఇంకా చాలా టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఇంకా ఇన్ డెప్త్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. ఇన్ డెప్త్ క్వశ్చన్స్ మీకు అడిగితేనే ఇంటర్వ్యూలో మీరు సక్సెస్ అవుతారు. లేకపోతే చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అడిగాను అనుకోండి, మీకేమవుతుంది, ఇవే క్వశ్చన్స్ కదా, మనం అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ రాంగ్ థింగ్. ఓకేనా? వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఫోకస్ చేసేది ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ అంటే ఈ FI to MM, FI to SD అవి కూడా కాదు. నార్మల్గా అసలు ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పుడు దాని యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి, అంటే ఆ ఫీల్డ్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి, ఎక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఫంక్షన్ జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దట్ విల్ దట్ యూ విల్ గోయింగ్ టు ఫేస్ బై యువర్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇక్కడ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అనేది వాళ్ళు అడగరు. మీరు పెట్టుకునే ఎక్స్పీరియన్స్కి ఫీల్డ్ వైజ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి వాళ్ళకి. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అనేది జరగాలి. ఒక ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఇచ్చామనుకోండి, డన్నింగ్ ఛార్జెస్ అనేది నేను FBMP ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లో డిఫైన్ చేశాను. డన్నింగ్ నోటీసెస్లో కనిపిస్తుంది కదా. ఓకే, ఆ లింక్ ఏంటి అనేది కంపల్సరీగా అడుగుతారు. అంటే ఇదే కాదు, వేరే వేరే కాన్సెప్ట్స్ బేస్ చేసుకొని. ఓకేనా? చెప్పు శ్రీను. సార్ ఇక్కడ 10th ఇది ఉంది కదా సార్, 10th ఇది రైస్ కస్టమర్స్ ఇన్వాయిస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఏం సార్? అది రైస్ కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ FB70లో మనం ఇన్వాయిస్ రైస్ చేసాం కదా, ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేసాం కదా. ఓకే, రైస్ కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ అంటే నువ్వు పోస్ట్ చేయమనే అర్థం. ఓకే ఓకే, లేకపోతే ఆ రైస్ తీసేసి పోస్ట్ కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ అని పెట్టుకో, నీకు ఇంకా క్లియర్గా ఉంటుంది నీ దగ్గర డాక్యుమెంట్. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. సార్ 1 minute. సార్ 1 minute సార్. రికార్డ్ స్టాప్ చేస్తున్నాను. హలో.